And here we end our little journey to Gungnir's universe. Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses movie. This is tied into Ghost Ship, so it's part of the movie series canon, interestingly enough. Because, well, it has to be if it's tied into the Ghost Ship and all that, so... Neat. A true Duelist movie. And I'm gonna get to be part of the movie series timeline, so... Yay! This worked better in my head. This is the last movie that Gungnir made before, well, his sickness got a little too strong. Though, we might be checking out one more thing with Gungnir, with the last two and all of its progress, but in terms of, like, actual fan films, this is the last. The next was, like, a status update, which counts, but also, it's funky. But anyway, a few weeks before Ghost Ship, I'm gonna walk all the way from back here, and you're gonna watch every single second in real time. Gungnir, I don't think anyone would have been mad if you started halfway and be like, but how did he get to the halfway point? Oh, well, at least we get to admire the beautiful greenery, I guess. It is a beautiful forest, to be fair. I think this ended up being the same place as the last as well, but hey, you know, different universes makes sense to reuse a couple of things where you can. Gungnir, fast walking. No one would have blamed you. Oy, caramba. You're going to listen to my music and you're going to like it. Yeah. But again, it is a beautiful place around here, so I can understand wanting to show it off a little bit. Wow, was für ein toller Tag. Ich habe meinen Kumpel schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, was er dieses Mal aus Frankreich zu berichten hat. Comes all the way from France. Oh. Maximilian! Marcel, How you es doing? ist schön, dich wiederzusehen. Es ist auch schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Komm, setzen wir uns. Now, the challenge of the last one was, I'm gonna do this behind the Ja, mask sag mir mal. without wearing glasses. The challenge of this Warum one hast du is mich denn her? the Ich habe split gehört, screen dass du dich here. beim letzten Turnier wirklich sehr Both are gut played by geschlagen Gungnir. hast. Und And nun to be bist du zur honest, europäischen first time I saw this, Meisterschaft I didn't pick up that was Gungnir Danke. without the glasses Wollte on. ich dir alles So basically, how all you do is take off your glasses and maybe put on a hat, and then boom, new identity. Danke dir, Max. Makes the whole no one can recognize Clark Kent and Yeah, Superman a little bit more fine. believable. You ever see someone someone when they take off their glasses compared to putting them on? They look a whole new species. And we that shot where Marcel walks up to Maximilian. That was a really good shot, legitimately. Ja, das glaube ich dir. Nun, um ehrlich zu sein, das ist nicht der einzige Grund, warum ich heute bei dir bin. Sadly, the splitting of the bench is something that happens when using this tool in Adobe. Weiterhelfen? At least that's what I use when I did the split screen thing. It isn't Sagst es 100% einmal, accurate, which is weird because dass it's jemand you're pointing at the same freundliches thing. You didn't Ober move the camera or anything like that, but just Die with this meisten weird crooked bezeichnen ihn thing. eher als The Wächter technology oder isn't Wanderer. perfect. Which is why you can't replace humans with AI. Ja, das ist richtig. Er muss stets schwierige Aufgaben erfüllen. und Humans sich aren't sehr perfect damit either, but beschäftigen. at least we can have feeling. I don't know. Aber- I don't want to get into all that. Warum interessierst du dich denn? Nun, um dir das zu beantworten, dann muss ich dich erst fragen, was weißt du noch über das Jahr 2009? I knew that 2009 was 17 years ago. 2009, Ow! I hurt myself with my own confusion. da gab es einige seltsame Vorfälle. Talking about the Time War. Es war äußerst schwierig, The Great Shadow War. Kartenspiel zu spielen. Und weltweit gab es wirklich seltsame und mysteriöse Ereignisse. Es sind sogar Menschen verschwunden. Aber was hat das mit Schnurko zu tun? Ich habe nur gehört, dass sowohl er als auch 4 weitere Personen ein großes Unglück abgewendet hatten und dadurch die Welt gerettet haben. Im You'd think sogenannten- something like that would be safely under wraps, like no one could ever know this Alles, was happened, ich but wollte, ist, wenn du ihn noch
I guess the rumor got out there. Okay. Kannst du ihm meinen Dank Then again, trying to schenken, keep things wenn du secret meinst, in er modern denkt, day is next to impossible. Aber Heck, even in 2009, we had phones with cameras in them. They weren't very good cameras, but they were still Ja. cameras. bei mir ist soweit alles in Ordnung. Man könnte nur sagen, dass die Vergangenheit mich manchmal einholt. Aber es ist nichts Besonderes. Ja, brauchst du Oh no, the past never goes away for good. unliebsame Erinnerung. Meinst du damit etwa eine Frau? Oder sowas in der Art? Oh, hush. Ja, so in etwa. I was looking over his shoulder. Hi, Avatar. How you doing? Ugh. Giving it the demon Okay, eyes doesn't Marcel. make it more creepy. Dann würde ich mal sagen, ich mache mich langsam auf den Weg. Ich möchte dich auch nicht bei deinen Turniervorbereitungen weiter So stören. this is before Marcel goes off to the tournament and then joins Schmirko in the Ghost Ship Adventures. Okay, Or Adventure, ich singular, danke but dir man. vielmals, Maximilian. Es hat mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen. Danke, Maximilian. Ich hoffe, du kommst mich bald wieder öfters besuchen. Ich werde es versuchen, Kumpel. Good enough. Na dann, mach es gut. Hey, the fact that he even tried this in the first place is admirable in and of itself. So good work to there, Gungnir. May not be perfect, but hey, you tried, and that's enough of it as it is. We admire you for at least putting in the effort. There's a lot of fan shows the whole like, hello, it's me, your best friend, you, but with a hat on. So giving a little split screen to it like that does help make it a bit more believable they're different people. Even if it may not look 100% perfect, we appreciate the extra effort. Die ganze Zeit schon verfolgst du mich aus meinem Schatten heraus. Möchtest du nicht auch langsam hervortreten? Oho, du wusstest also, dass ich die ganze Zeit an dir gehangen habe? Coming out like a Mimikyu. Interessant. Ich gehe davon aus, dass du etwas explizit It's using von dir Shadow bist. Sneak, look Ansonsten out! hättest du mich doch nicht verfolgt. Oh ja, das kann man so sagen. Wir beide haben Some noch sort eine of spider-like Rechnung thing offen. too, given the appendages there. Euch Maybe gehen it's auch wirklich nie Giratina. die Ideen aus mir auf die Nerven. It has those weird Also, neck sag schon, things. was willst du von mir? Du machst dich wieder über uns lustig, was? Aber egal, wo du auch bist, wir finden dich immer. Die Wahrheit wird dich immer finden. Was will so ein billiger Schattenlord wie du mir von Wahrheit erzählen? So now Maximilian has to face off against a Dein Shadow Lord. Freund. Oh boy. Weiß gar nichts von dir oder deiner Vergangenheit, oder? Als ob dich das etwas angeht. Ich werde ihn von all diesen Schattenmärchen bewahren. Du willst So that's how also Maximilian nicht, knows what dass the es Shadow einer Lord stuff. erfährt. He was there. Interessant. Die Blume hat also Angst gekriegt. Guess there's not really any other way. Aus mit der Sprache. I haven't Was watched this willst movie in a du hot von minute, mir? so I forgot a couple details. Deine Ja, Duellenergie. Ich brauche sie, um wieder meine Schattenlordgestalt annehmen zu können. Ich denke nicht daran, dir etwas anderes zu geben als einen Arschtritt und einen Freischein ins Nirvana. But that smells like Team Das werden Spirit. wir ja noch sehen. Mach dich bereit für ein Schattenduell. Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Aber wenn es genau das ist, was du brauchst, damit du endlich Ruhe gibst, bin ich dabei. Duell! Let the games begin. Ich beschwöre meine Fremdenführerin aus der Unterwelt. Diese holt mir den Nice teuflischen article. Nashornkrieger auf das Spielfeld. Direkt von meinem Deck. Dann setze ich 2 Karten verdeckt That's und it. beende meinen Spielzug. I'm just so used to summon Tour Guide, 7 level 3, ranks XE Ich hätte mehr 7. von deinem ersten Just Zug erwartet. stopping there is like, Na gut, dann bin What? ich dran. Ich ziehe. Als erstes aktiviere ich den Effekt meines Agent Ritter Noble Schrittjäger. Knights. Oh boy. Indem ich ihn aus dem Spiel verbanne, Oh, no, not Noble Knights, it's, kann ich von meinem the Pferd Sherry der support. Blumenritter Sherry LeBlanc. eine Hand hinzufügen. Spielt der Herr also immer noch Well, mit he's French, so Pferdchen? what else was he going to play? Es sind intelligentere und They haven't teure invented a Tiere, als du snail dir archetype vorstellen yet. kannst.
Als nächstes rufe ich dann meinen Blumenpferd. Dadurch darf ich von meinem Deck meine edle Ritterin Johanna meiner Hand hinzufügen. Als nächstes aktiviere ich die zweite Fähigkeit meines Blumenpferdes. Fusion Jetzt Daisy. muss meine heilige Johanna von meiner Hand auf den Friedhof legen und eine Fusionsbeschwörung durchführen. Und damit rufe ich als Fusionsbeschwörung meine Zentaurin Mina. Los, Mina! Darauf habe ich gewartet. Ich aktiviere meinen So I guess reißenden that's why he didn't go further than this, Damit because he didn't want to destroy zerstöre his ich own alle disease Monster, monster. außer meiner Plus get his, Fremdenführer, Rhino's dank des grave Effekts effect. meines Nashornkriegers. Oh nein, das denke ich nicht. Denn ich aktiviere den Effekt meiner Mina. Dadurch wird dein reizender Attribut annulliert und wieder verdeckt gelegt. Dann greif mich doch Yeah, but an, you wenn just du use it es for wagst. negate. Oh, das glaub mir mal, das werde ich auch. Los, Mina, greif seinen Nashornkrieger an. Dann aktiviere ich meine verdeckte Ah, Spiegelkraft. man! und zerstöre Wait, but this is the deine movie Kraft. series universe! I know. Das denke ich nicht. Denn ich aktiviere von meiner Hand ein verbotenes Kleid. Oh, I can bring back the Mirror Force counter. Aber es kann nicht durch deine Spiegelkraft zerstört werden. Das ist nur ein kleiner Verlust. Aber dank der Vernichtung meines Monsters kann ich jetzt ein Unterweltlermonster von meinem Deck direkt auf den Friedhof schicken. Welche Kreatur er wohl abgelegt hat. Ich sollte vorsichtig agieren. Auch wenn der Schatten seine volle Kraft nicht hat, könnte er eine gefährliche Strategie verfolgen. True. Gotta be on guard. Gut, dann setze ich jetzt 2 Karten verdeckt. Und beende meinen Spielzug. Dann ist es jetzt mein Zug. Your move? Alright. Als erstes beschwöre ich mein Aruha. Dann führe ich eine Linkbeschwörung Summon durch this thing. und rufe meine Link summon. losgekettete Seele der Raserei. Yeah, great. Diese Unchained. Karte Ugh. kann aber nur in meiner Runde ihre volle Macht entfalten. Yeah. Also brauche ich jetzt nichts zu befürchten. What if Super Poly but links? Das ist Also, mir they blow vollkommen stuff up. egal. Denn jetzt To aktiviere be ich fair, den Super Effekt meiner Unchained are more than Super losgeketteten Poly but Seele von links, but Shyama. that's what I Aus remember meinem more as. Friedhof. That and Abomination to be like, Dadurch you breathe, zerstöre ich meinen destroy. reißenden Tribut und kann ihn von meinem Friedhof aufrufen. Hey. Diese Karte hast du also auf dem Kartenfriedhof abgelegt. Correct. Richtig. Und jetzt benutze ich meine Raserei und mein Shyama und Link beschwöre das Link 3 Monster. Losgekettete Seele der Angst. Also mir macht diese Karte keine Angst. You should be. It's stronger than Das yours. sollte sie aber. Und als nächstes aktiviere ich meine Zauberkarte. Ryuku. Odie Dadurch Bogodi. erhält meine Seele der Angst die Hälfte der Angstpunkte deiner Mina dazu. Was? Damit steigen seine Angriffspunkte auf 3500. And your Mina went down to 1100. Damit gehe ich in meine Kampfphase und aktiviere Anti-Zauberpfeile. Well Damit done. sind deine verdeckten Karten eingefroren. Das ist nicht dein Ernst. I am very serious. Los, meine Seele der Angst. Zerstöre seine Mina. For a second there, it sounded like a sea bear to me. I know it's probably just generic roar sound. To be fair, they tried to do that for the sea bear too. It's just that's the first thing that popped into my mind. Ja, ich fühle, wie ich So every stärker time werde. that Maximilian Ich takes brauche damage, mehr. Mehr the Shadow Lord Power. gained power. Ihr Schattenlords Also denkt Heartbeat immer nur an Effect. Macht oder Power. Ihr könnt gar nicht anders. Yeah, they're kind of Nicht power anderes focused. denken. Ich kann an kaum etwas That's their anderes fatal denken, flaw. They always als focus on mich the power, never endlich an dir anything zu else. rächen. Aber zunächst setze ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Dann bin ich dran. Und ich ziehe. Mir ist sehr wohl bewusst, was du getan hast. Was du uns allen angetan hast.
Right oddly of the Doctor Who and Und the last was of soll the das gewesen Daleks. sein? You Ist das destroyed dein us. Ernst? I watched it happen. I Deine made it ganze happen. Identität ist bei den Schattenduellanten bekannt. Keiner kennt nicht die Geschichten rund um Maximilian Wow, I'm Fleur. famous. How about that? Oder sollte ich lieber sagen, die Geschichten des Revolutionsduellanten Fleur de Noir. It's a cool name, to be honest. Diesen Namen habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal war es zu den Zeiten des Schattenkrieges. Dein großes Geheimnis, das nur wenige Leute kennen. Nicht einmal dein Freund Marcel weiß es. I'd like to keep it that Ich way. will auch nicht, dass Marcel Isn't that Marcel now knows two people from the Great Shadow War. The one of them was his friend for longer. Es stimmt. Oh, Schmirkel. Ich war als He knows two guys Revolutionsduellant from Shadow, that's the point. Ich habe andere angeführt im Kampf gegen die finsteren Mächte des Reiches der Schatten. Wir haben uns als einfache You Menschen fought all gegen over die the world and it's Schattenduellanten still somehow an gewehrt. urban myth. Überall auf der Welt Like haben wir against Smirkel's gekämpft. time powers and Und using ich the habe stone he unzählige held von up euch das above Handwerk gelegt. everything. He might have been like some sort of Der Hauptkampf fand an einem Ort worldwide statt, mind wipe. an dem der Something like that. Schattenimperator und Schmirko aufeinander trafen. 5 Helden haben diesen Krieg ein Ende bereitet. Danach haben sich die Schattenlords verstreut und haben ihre Kraft eingebüßt, so wie du. Die Welt muss nicht immer wissen, wer die Heldentaten im Hintergrund erledigt. Solange sich die Welt weiterdreht, ist für die Menschen alles gut. Ich selber konnte an dem Hauptkampf nicht teilnehmen. Aber danach habe ich alles Mögliche versucht, um jeden Rest von euch zu beseitigen, der noch auf diesen Erden wandelte. Aber diesmal gibt es nichts, was du tun kannst. Oh? Das werden wir ja noch sehen. Als nächstes rufe ich als Normalbeschwörung meinen Blumen-Synchronisierer. Da ich ihn kontrolliere, kann ich von meiner Hand das weiße Ross der Blumenritter als Spezialbeschwörung beschwören. Und jetzt nutze ich beide für eine Synchro-Beschwörung. Pass auf. Jetzt kommt mein Blumenchevalier. Now we're talking. Hello, Chevalier de Fleur, and I love Das the Aasmonster von rain Maximilian petals he Fleur. caused. It's a good effect. Ah! It's in the native language too. Nice. Und ich werde dir jetzt auch ganz genau zeigen, warum. Als nächstes aktiviere ich dann meine Kraft der Magie. Dadurch erhöhen sich die Angriffspunkte meines Blumenchevaliers um weitere 1500 Punkte, weil ich ja noch 2 verdeckte Karten habe. Also, los Blumenchevalier, greif seine Seele der Angst an. Dadurch, dass du meine Seele der Angst zerstört hast, kann ich meinen Aruha wieder auf die Hand nehmen. Das beendet meinen Spielzug. Du bist dran. Ich werde dir zeigen, dass dir deine Verspottungen nichts nützen werden. Is that so? Ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Und ob du das hast, du hast die besiegten Schattenduellanten verprügelt. Manche hast Yeah, du but they were danach in demons, Seen oder so- Flüsse geschmissen. Oh, Andere hast du sogar mit einem Pferd über den Haufen getrampelt. echt? Seid froh, dass ich keinen Führerschein habe. Was? Was? Das reicht. Ich werde dich zerstören. Yeah, I killed. Alles Yeah, I von destroyed a dir. bunch of countless demons, but they were demons, so it's like free real estate. Oh boy, really got him into a tizzy now. Gonna reveal his true form. Ha, also das ist deine wahre Gestalt. Mein Zug. Ich aktiviere meine He's Falle. got unchained Scheußliche himself. Kammer der Losgeketteten. Damit rufe ich meine Seele der Angst zurück. Ich aktiviere ihren Effekt. Dadurch kann ich deine Blumenchevalier als Linkmaterial benutzen. Wie bitte? Das kann nicht sein. This isn't good. Komm empor. Losgekettete Scheußlichkeit. Oh nein, durch dieses Now Manöver the sind traps meine don't beiden work. Karten blockiert. Ich brauche ein Monster, um sie zu aktivieren.
Als nächstes aktiviere ich meine von Dang it. Graf gerufen und verbanne dein weißes Ross, damit du dich nicht vor meinem Angriff schützen kannst. Oh, nicht auch das noch. Los, meine Abomination direct Scheußlichkeit. attack. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. You can't do anything to stop this. Ugh. Dang. One more strike like Es that and gibt it's over. nichts mehr, was du ausrichten kannst. In der Endphase zerstört mein Monster eine deiner verdeckten Karten. I believe that was Liberty at last. Das denkst auch nur du. Das Feuer der Revolution brennt in mir noch lichterloh. Und das werde ich dir jetzt auch beweisen. Aktiviere meine verdeckte Banner der Revolution. Pens of Nachdem Revolution. du mir eine andere Karte zerstört hast, kann ich meine endliche So it brings back Liberty at last. meiner Hand hinzufügen. No, that card's missed Dann just bin ich yet. dran. Mach dich bereit. Als erstes aktiviere ich den Topf der Begierden. Indem ich die obersten 10 Karten meines Decks verbanne, darf ich 2 Karten ziehen. Daran kette ich von meiner Hand an meine Zauberserie, indem ich meine endlich Freikarte von So you meiner can use it Hand again. schicke. Kopiert Zauberserie mein Topf der Begierden. Was bedeutet, ich werde jetzt die obersten 20 Karten meines Decks Check out those. vom I guess those Spiel cards you got with kehren. God Desires work very good, but Vier you just Karten got rid of his ziehen. entire hand to draw 4 cards basically. Not bad. Not bad at all. Sehr gut. Damit ist dein Deck so gut wie ausgelöscht. Pretty much. Dann aktiviere ich als nächstes Kartenzerstörung. He's still dumping cards? Das wirft unser gesamtes Blatt ab. Und dann ziehen wir beide die gleiche Anzahl an Karten, die wir abgeworfen haben, nochmal neu. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Topf der Trägheit. Diese muss jetzt 5 Monster von meinem Friedhof zurück und dann darf ich 2 Karten ziehen. Also, ich mische meine Now at least he's bringing some back, zwei but still. Blumenpferde, edler Ritter Schildträger, edle He put back Ritterin 4 main deck monsters and an extra deck monster to draw 2. So at least he technically put back more than he got out. I was like, are you trying to dump the deck out? Perfekt. Dann aktiviere ich eine Schnellzauberkarte. Die nennt sich Zauberkarte Wiedergeburt. Oh, it must have been the thing he discarded with Serial Spell. Dadurch darf ich jetzt ein Monster von meinem I forgot they made a spell card boss to reboard. I like the spell card boss to reboard. Du wirst niemals raten, was für eine Ey. Karte das ist. Don't know how I feel about the. I don't know if that's a fan-made version of spell card boss to reboard or the real one, because I don't know how I feel about them changing that one to the TCG version. John? I thought they could have gone with OCG with Was? that one, but whatever. Diese Karte ist nicht in deinem Besitz. Sie sollte doch jemand ganz anderes gehören. Yeah, he's very confused. Why do you have Wieso Guardian Angel hast du Joan? sie? That's Smirko's card. You Netdecker. Und ihr denkt, ihr wüsstet immer alles. Als nächstes aktiviere ich mein Blumenflorett. Maybe he had 2 and decided to give Dank one of dieser them to his Zauberkarte. good buddy Maximilian. Darf ich jetzt meinen Blumensynchronisierer vom Friedhof zurückbeschwören. Just basically Dann what aktiviere ich Thomas die did Zauberkarte for Wiedergeburt. Lehel. Damit kommt auch mein Blumenchevalier wieder zurück aufs Spielfeld. Smirkos isn't the kind of guy that would do that. Now, let me show you the true Was ace hast du of this vor? archetype. Unfortunately. Ich will das Gute in dieser Welt verteidigen. Und jetzt passt genau auf, denn jetzt rufe ich mein wirkliches Ass. Ich synchronisiere, mein Blumensynchronisierer. I was the shot with him, Mein Monster Reborn in front of him was cool. Und jetzt reite empor. Das Sinnbild der Revolution. Baron de Fleur! Ohne Now it'll be Unsere put into beiden everything Monster until it sind wasn't. gleich But stark. yeah, that's a lot of cards. It's in everything until it's not. Ich glaube nicht, dass unsere beiden Monster gleich stark sind. Dadurch, dass mein Blumenflorett auf den Friedhof gegangen ist, kann ich sie an meine Blumenbaronin ausrüsten. Dadurch erhält sie zusätzliche 700 Angriffspunkte. Und dann aktiviere ich den Effekt meiner Blumenbaronin. Damit kann ich deine Scheußlichkeit zerstören. Dann Bonk. kann ich jetzt den Effekt der scheußlich losgeketteten Seele in meiner Hey, I Hand activate the aktivieren. effect of me! Nein, das wirst du nicht.
Denn durch den Effekt meiner Blumenbarone... I did think that was funny, GX, Effekt just where the monsters summon themselves. Like, Du kannst mich I diese attack Runde you nicht directly. besiegen. Double blast. Deine Join kann durch den Effekt Zauberkarte Wiedergeburt mich nicht angreifen. Schattenloch. Wir Duellanten kämpfen für das, was wir im Herzen bewahren können. Und meine letzte Karte wird dir das begreiflich machen. Ich aktiviere die letzte Karte in meiner Hand. Ah. There's more than one way to use Joan. Dadurch werde ich jetzt Joan. I imagine instead of Barone de Flora gaining angel wings in the Halo. Und meine Blumenbarone bekommen. Oh, wait, we're gonna have a little animation for it. Nice. I give thy power to you. Oh my god! Wait, it literally happens. I guess I remembered that one and forgot that I remember. It was like in the back of my head. What do you call it? It was like one of those subtle memories or something? Nein. It's like, oh, I imagine it'll get angel wings. It literally did get angel wings. I Nein, guess das I kann nicht remembered. sein. Unter dem But it does look Banner der angelic with them. Revolution. Blumenbarone. Schlag zu. Blütenklinge der Revolution. Shadow Lord defeated. Now rip up the entire deck like Yugi did to the Exodia player. By the way, if you haven't seen it yet, TGS Anime did Yugi and Joey versus Seeker, the Exodia duelist, Rare Hunter. There's a funny ending to it too, with the repping of the deck. It's great, it's great. I'm not spoiling it. I guess I'll keep some of these. I mean, oh, no, they're my main cards already. Great cards, though. Beautiful. Especially Barone. That's one of those things I'm tired of seeing it everywhere, but it's still a really cool looking card. Aber ich hoffe sehr, dass du auf Marcel aufpasst. Sein Schicksal wird sich ihm erst offenbaren, sowie auch der Weg, der vor ihm liegt. Take care of him, Schmirko, or I'm coming after your ass, and we'll have a battle of the Jones. Als wahrer Duellant. It has begun. Oh, I thought I was going to play more things like Mortal Kombat or something. But yeah, that was the last little movie that Gungnir made. For now, anyway. Hopefully there's more coming in the future after he beats the sickness, which he will do. I believe in you. But as for the movie itself, solid thing. I haven't seen it since it came out, but it was a nice thing to revisit, especially with now that Ghost Ship came out and gave a bit more context and stuff. And for like a preview sort of thing for Ghost Ship, it was nice to see, like, hey, Ghost Ship's coming out soon, let's give them a little something to, you know, tie into it and help build a little hype. Mind you, Ghost Ship came out like a year later, but still. Gungnir did a good job playing both sides, or Marcel did a great job playing both sides, I should be saying. And the part of him walking up to the bench was probably the best use of the split screen, but the stuff on the bench too was pretty decent. Sadly, it's one of those where it's like, once you notice the effect, you can't unsee it, you know? It's like one of those things where it's like, once you notice, you can't unnotice, and God, I wish I could turn it off. Like characters talking off screen, to shows and stuff. It's like, man, I wish I didn't know this little fun fact, because it's making this really... I'm still enjoying it, but it's like, I wish I could unsee. Well. But yeah, it was interesting to hear that Maximilian was part of the Great Shadow War that happened. That's a great shot, by the way. Part of the Great Shadow War that Schmirko was in, and maybe he'll come back for FD. Maybe. But I won't do much considering the case that the situation Gungnir is in, but also knowing how Schmirko works, maybe it was recorded in advance. I can't speak for certain on it. But it was still cool to, well, see the fights. And hopefully Gungnir does beat this, which I believe he will. And things are going to get better for him. It was nice to revisit Gungnir's little side series and check out the entire movie series again and all the foreign Yu-Gi-Oh stuff. Should I do Hunter Bird Bros next? Maybe. I'm not saying no.
But I don't know, it's also not part of any of the timelines, so maybe I don't know. But it was nice to see Gungnir giving his moments, but not just the movie series explains his spotlight of like the movie series, RLDS and Spirit Code, but also the smaller stuff like Gungnir and Comic Life, and all the ones that need to be boosted a bit more. Like, because yeah, we've all seen the movie series and RLDS and stuff to death, but and Heritage and stuff like that. But it's also awesome to see the other sides and stories, and well, give a bit more spotlight to other people. And seeing Barone deform the Angel Wings was angelic, and this is a cool shot too, him with the Angel Wings, and sort of the coolness. I don't know where his other arm is, but hey, you know, what's this? It's a funny little image. Nice Photoshop. But yeah, Gungnir has a great mind and going on to make great things. Well, it's sad what happened. It's happening to him in real life, but hopefully he does better and only gets better with time. Thank you for watching The Duelist of the Roses. There's still a minute left, so maybe bloopers or something? Or we're just ending at the screen? I don't know. Ah, a preview for Ghost Ship. I should have guessed. But that was all the hyping and stuff back then, so yeah, it makes sense. But yeah, what's Marcel up to in the meantime? Unsere beiden Welten sind in großer Gefahr. Denn bald wird die Bestie erwachen. Du bist unsere einzige Hoffnung. I don't know where that comes back for. Then again, there were a couple things in the Ghost Ship trailer that didn't happen in the actual movie, so maybe a couple things were cut. I don't know. But it's nice to give Marcel a bit more. Am I going to be strong enough to take on this greater task? Plus, it could be relevant to the tournament that he's showing up in, so maybe he's got a little pep talk himself. Or just hyping up the next True Duelist series. No, well. Unfortunately for right now, the True Duelist series has been put on the back burner. Yeah, don't get your hopes up for that one, but it's unfortunately been put on the back burner due to real life stuff. But it would have been nice to see, but right now we're going to have to wait. That coming 2026 is probably going to age like coming 2022. But hey, whatever. It'll be worth the wait if and when it comes out, and I'm hoping to see that come to light in the future. But for right now, yeah, we're stuck waiting. But to Gungnir / Marcellus credit, he's been doing nothing but great work in the meantime and keeping up the community posts and keeping his channel alive. Gotta keep the mind away from all of the problems of the real world and focusing on other stuff and try to look on the bright side of things, which, yeah, you kind of have to in this day and age. Heck, in any day and age, looking on the bright side helps a lot. But, yeah, he'll win in the end. But, yeah. Anyway, we'll have to wait to see more of the True Duelist series, but yeah, I'm more than willing to wait, because with Marcel, I know he'll do it, he'll make it worth it. Because even with only 2 movies, they're still solid movies that he made, and hopefully more comes of it in the future. No rush or anything like that, we're all willing to wait, though. And hopefully by then, things can only get better. And hey, we still got to see one more thing from him from Ghost Ship, technically it was from Shmirko, but still, that's still another product with him in it, so you got to see that. Although, funnily enough, Ghost Ship was the first thing he acted in, so even from the beginning, he was pretty decent. So, not too bad there, Marcel. You got a good record on your shoulders. So, yeah, you've been in 4 things, technically, so here's hoping there's only more with time, but we'll have to look forward to that in the future. Overall, though, it was nice to return to the European Yu-Gi-Oh! Series, I guess you could say, and see how our friends overseas have been taking care of Yu-Gi-Oh! There's been ups and downs the whole way through, but overall I think it was still a great ride the entire time. And I'm glad I checked this out again to see how things were going over there, and how things went over there, and how things got better over time, and how people had their own interpretations of the Yu-Gi-Oh! Fan series. How people did their own things, or did things in different universes, or other sorts of things, you know? Just see how things were differently handled, and some were taken more seriously, some a little bit more loosey-goosey, and some a bit more for fun. But overall, well, as long as the main goal in the end of the day was to entertain the audience, and honestly, all of these succeeded with entertaining the audience. I was never sitting there being really that bored, and was having fun the whole way through. So yeah, there were some parts that were probably more fun than others, but overall, I still think it was a good job, and I'm looking forward to seeing more from all of these products. Looking forward to RLDS Requiem, looking forward to the movie Episode 3 Part 2, looking forward to see more of Comic Life, and of course, looking forward to see more of Marcel. And of course, when Gary's new stuff comes out, I'm looking forward to see more from him.
all 5 great series that I'm more than excited to see more stuff from. So, yeah, we got 5 winners over there in the European Yu-Gi-Oh community. And hopefully there will be more in the future. But until that time, thank you for watching. Hope you enjoyed. See all of you next time. Later!